Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokanai, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so ‘yan uwa insha Allahu a bidiyon mu na yau zan nuna muku yanda za ku bi ku amsa assignment ɗin da na baku. Wanda na bayar da assignment ɗin ne wato ainihin a ranar Alhamis, nake cewa zuwa ranar Asabar ƙarfe 11 insha Allahu za mu kulle wannan assignment ɗin, okay. So assignment ɗin mun yi amfani da abin da ake kira da cryptography ne, okay. So a ethical hacking ko in ce a cyber security in general, idan an ce cryptography ana nufin hanyar da ake bi a ɓoye wani bayani wanda ba a so ka ga bayanin kai tsaye, sai ka yi wato ainihin decrypting ɗin wannan abun, okay. So ɓoyewan ana kiran shi da encryption. So akwai hanyoyi daban-daban da ake iya bi wajen ɓoye bayani. Maybe za ka iya amfani da wato ainihin cryptography a matsayin wato ainihin hash, bi ma'ana kai converting ɗin wannan saƙon da kake so ka ɓoye zuwa hash, ko kuma zuwa wani wato ainihin encoded string, okay. So wato ainihin assignment ɗin da na baku ya ƙunshi cryptography ne akan cryptography, bi ma'ana encryption ne akan encryption. So zan iya ɓoye abu sannan ƙara ɓoye shi, sannan ƙara ɓoye shi har zuwa iya illa inda nake so in iya wato ainihin ɓoye shi. Sannan wanda nake so ya decrypting zan iya faɗa mai cewa ina son ka yi decrypting ɗin shi zuwa kaza daga kaza zuwa kaza daga kaza har zuwa sai ya samu ainihin saƙon da na wato ainihin ɓoye, okay. So idan ba ku manta ba a bidiyon mu na over the wire mun warware wani challenge wanda yake da wato ainihin kamanceceniya da wannan, okay, inda muka yi amfani da bzip2 da kuma wato ainihin xxd da kuma tar da kuma wato ainihin okay, na ɗan manta ɗayan, okay. So zan sa muku link ɗin bidiyon yanda za ku bi ku kalla wancan bidiyon yanda ake wato ainihin decrypting ɗin abu, okay. So ba tare da ɓata lokaci ba abin da zan yi ina cikin wato ainihin termux ina ne, so zan yi ls domin ku ga wato ainihin directory ɗin da nake shi. So anan ina da decrypt.txt, ina kuma da encode.txt. So wato ainihin saƙon da na ɓoye shi ne encode.txt. Shi wancan decrypt.txt ɗin da kuke gani wato ainihin na ajiye shi ne saboda ko da a ce na manta abin da na yi encrypting zan iya ganin shi a ciki, okay. So kai tsaye encode.txt za mu yi cutting ɗin shi, so zan ce cut, sannan zan yi amfani da wato ainihin encode.txt, zan ce cut encode.txt. In na danna enter, wannan shi ne wato ainihin base 64 ne kamar yadda kuke gani. Ta yaya ake iya gane haka? Yawanci base 64 yana ƙarkewa da equal to kamar yadda kuke gani a nan respectively, okay. Na'am, so wannan shine wato ainihin base 64. So amma ba iya nan na tsaya ba. Yanzu misali idan na ce cat, sannan na ce encode.txt, sannan in na yi piping ɗin shi. So ga wanda ba san me amfanin pipe yake nufi ba, amfanin pipe yana nufin idan na yi cat ɗin encode.txt zai bayyana min wannan wato ainihin wannan wato ainihin base 64 encoded data ɗin da kuke gani. So wannan result ɗin ya mana piping, bi ma'ana ya yi amfani da wannan result ɗin sannan za mu ba shi wato ainihin base 64, sannan mu ce tag d, decode kenan. So kamar a ce output ɗin wannan encode.txt ɗin da muka yi cutting, so wannan output ɗin shine zai mana wato ainihin decoding ɗin shi ta hanyar amfani da base 64. Amfanin pipe kenan. Idan kana so ka yi amfani da result ɗin wannan, ka yi amfani da wani command a ƙarƙashin wannan result ɗin, sai ka yi amfani da pipe. Wannan layi da kuke gani shi ake kira da pipe. So yanzu idan na danna enter za ku ga cewa ya dawo mana da shi zuwa wani wato ainihin base, amma ba mu san kowane base ba. So duba ga yanayin misalin da na baku a cikin wato ainihin rubutun da na yi, wannan yana da alaƙa da maybe za ka iya amfani da base 64 again, maybe za ka iya cewa cat wato ainihin encode.txt, sannan piping ɗin shi zuwa base 64 tag d wanda zai yi decoding ɗin shi. Za ka iya ƙara piping ɗin wancan result ɗin wanda ya bamu a wato ainihin na biyu, wannan kenan, wannan wato ainihin base ɗin da ya bamu. So za mu iya cewa maybe base 64 again. So duk da dai ba haka bane na yi na gano ansan, kawai dai zan nuna muku misali ne. So yanzu idan na danna enter, kun gani wannan shine da yawa mutane abin da suke damun da shi shine amsar su. Sakamakon sun jarraba wato ainihin duba ga yanayin misalin da na basu, amma still wannan ba shi bane ansan mu. So idan ba ku manta ba na baku wato ainihin misalin examples ne ƙwaya biyu, inda na yi amfani da wato ainihin base 64 da kuma base 32 da kuma base 16. So yanzu mun samu base 64 guda ɗaya, so za mu iya maybe a madadin base 64 again za mu iya gwada maybe base 16, duk da dai shi ma ba shi bane ainihin ansa, amma for testing purpose, okay. So za mu danna enter, kun ga ya ce mana base 16 not found. So sai dai base 32, okay. So na'am, yanzu zan yi clear ɗin command ɗin nan saboda ina son ku dinga ganin abin da nake yi. So bari mu sake wato ainihin
cutting ɗin wannan ya dawo mana da ainihin base 32 base ɗin da ya bamu, wanda bayan mun yi decrypting ɗin shi using base 64. Okay, so kada ne confusing ɗinku, abin da kawai za ku yi shine za mu ƙara piping sai mu yi amfani da base 32 as simple as it is. Okay, sannan za mu yi amfani da tag D for decode kenan. Okay, so yanzu idan na danna enter za ku ga cewa gashi yana sa mana alhamdulillahi rabbil alamin by Cyber Explain Hausa. So wannan shine amsar kawai da za ku samu. Amsar abin da za ku yi shine ku ce cat wannan hash ɗin da na baku, wance wannan encoded string ɗin da na baku, za ku yi piping ɗin shi zuwa base 64, daga base 64 za ku ƙara piping ɗin shi zuwa base 32, wanda shine zai yi decrypting ɗin shi exactly yanda kuka gan shi. So wayansu kuma suna samun wato ainihin matsala ta hanyar wato ainihin barin space. Wancan code ɗin misali bari na ce cat, ko kuma abin da zai faru shine bari ne wato ainihin bari na ɗauka rubutun gaba ɗaya mu ƙara encoding ɗin shi ko gani. So za mu ɗauke shi wannan iya rubutun zan ce copy, so zan ce echo domin nuna muku yanda na bi na encoding ɗin shi ya koma wancan abin da na tura muku a matsayin assignment. So ya ce echo tag n, wannan tag n ɗin yana cire mana new line da yake cikin amsan da zai dawo mana da shi, amma bari mu yi wato ainihin ba tare da tag n ɗin ba, ko kuma bari mu fara yi da tag n sai kuma mu zo mu cire shi. Za mu ce echo tag n, sannan za mu yi piping ɗin wannan text ɗin, za mu yi pasting, zan ce paste alhamdulillahi rabbil alamin by Cyber Explain Hausa, sannan zan closing parenthesis. Yanzu idan na ce na yi piping ɗin shi zuwa wato ainihin base 32, zan ce base wato ainihin 32. So in na danna enter za ku ga cewa ya dawo mana da ainihin wancan abin da yake sama kamar yadda kuke gani gashi ana. Okay, ya dawo mana da shi. So daga nan sai na ƙara wato ainihin amfani da base wato ainihin 64 again. Bayan base 32 sai na ƙara piping ɗin shi, na ƙara encoding ɗin shi da wato ainihin base 64, wanda shine ainihin assignment ɗin da na baku. So in na danna enter, so kun gani wannan shine abin da na baku. Okay, na ce ku yi wato ainihin decrypting ɗin shi. So wannan shine hanyar da zaka bi ka warware wannan matsala. So domin mu ƙara wato ainihin dawo da shi ainihin text ɗin nan, so a madadin wannan, so za mu je mu yi cutting ɗin shi kamar yadda kuke gani gashi nan ana. So already na riga da na yi saving ɗin wannan text, wannan wato ainihin encoded script ɗin zuwa encode.txt idan ba ku manta ba a baya. So wannan shine insha Allah. So za mu danna enter, to kun ga ya riga da ya dawo mana shi. So wannan shine hanyar da za ku bi ku warware matsala irin wannan. So ba lallai haka ba, kai da kanka za ka dinga guessing. Okay, so in na yi amfani da base 64, maybe zan iya ƙara encrypting ɗin shi zuwa wani base again, ko kuma zuwa wani hash, ko kuma wani abu makamancin haka. Okay, so yanzu misali idan na ƙara ls ina da encode.txt, in na ce file encode.txt wannan zai iya ce mana ASCII test ne. Okay, ya ce bani da file, so zan ce pkg install file, pkg install file, sannan zan danna enter. Wannan bani da network, bari na kunna data na, ku ɗan gafarce ni, zan yi clear. Okay, so zan danna enter, zan ƙara pkg install file, sannan zan danna enter. Wannan zai sauke min file command. File yana baka dama ka ga wato ainihin wani irin file ne kake dealing da shi. Ta file ne, bi ma'ana ta archive ne, ko kuma wato ainihin gzip ne, ko gunzip ne, ko kuma maybe png file ne, ko kuma audio file ne, ko video file ne, duk koma wani iri ne dai in ka rubuta file, ka rubuta sunan file ɗin, so zai baka wato ainihin bayani game da wannan. Okay, so bari mu jira file command ɗin mu ya gama saukewa. Idan ya gama za mu yi amfani da file a tattare da wannan wato ainihin encode.txt ɗin nan namu. Okay, so ku ɗan gafarce ni, network ɗina is not performing accurately. So za mu ɗan jira shi. Alright, so kamar yadda kuke gani gashi nan ya riga da ya fara sauke mana file command, inda aƙalla zai ci wato ainihin 8 megabyte ne kamar yadda kuke gani, ya ce mana 8217 kilobytes. So haka yana nufin kai converting ɗin shi zuwa megabyte zai baka 8 megabyte kenan, inda mun ce 1024 kilobyte shine zai baka 1 megabyte. So in kana da 8217 kilobyte zai baka 8 megabyte kenan. So file command ɗinmu ya riga da ya gama saukuwa. So abin da za mu yi shine za mu ce file akan wato ainihin wancan encode.txt ɗin. So in na danna enter kamar yadda kuke gani yana ce mana ASCII ne, duk da already bai riga da ya nuna mana cewa abin da yasa yake ce mana ASCII text ne saboda mun sa .txt. Bari mu yi moving ɗin shi zuwa wato ainihin, za mu ce move encode.txt zuwa encode kawai.
ina tunanin wannan ba zai sa mana ASCII text ba. So in muka yi ls yanzu muna da encode.txt, in muka yi file akan encode kawai, ku ɗan gafarce ni. Okay, file na rubuta, file akan encode, file akan encode. Okay, so na danna enter, still yana ce mana ASCII text ne, ban san me yasa yake sa haka ba, ya kamata ya sa mana cewa wannan base 64 ne. Okay, so wannan kenan. Na'am, so yan uwa insha Allah duka da wannan zan kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka kasance sabo zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka saki. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan kai sharing ɗin shi zuwa ga 'yan uwanka, abokananka da kuma 'yan uwanka wanda kake tunanin za su amfana. Na'am, idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan za mu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.